Hello everybody, my name is Oleh Misko and I want to show you my thesis presentation, which is called Ensembling and Transfer Learning for Microscopy Image Segmentation, which was done with the supervision of Dimitrov Fishman from University of Tartu and co-supervision of Rostislav Greniu from Ukrainian Catholic University. So I will make a brief domain introduction into the microscopy, then I will describe the data set that we were working with, and make a problem statement, what questions we wanted to answer in this work. Then I will describe research approaches that we used in this work, and we will move on to the results of the experiments in terms of what is the optimal strategy for microscopy segmentation, and what is the effect of transfer learning for segmentation tasks. And we will wrap up it with some takeaways and limitations. So what is a microscopy image? This is an example of microscopy image. They may represent one or several types of cell or cell lines, and they may come in different modalities. You can refer to modality as the type of the microscopy data. So in this work, we used two probably most popular microscopy modalities. First one is called fluorescence, the same as in the previous slide. It's expensive to obtain since you need special fluorescence chemical dyes added to your samples. But it's easy to segment because the resulting images are practically noise-free and the cells are very well distinguishable, as you can see on this image. But the cells are usually damaged as a result of applying these chemical dyes. And the second modality is called bright field. It's pretty easy to obtain. All you need to have is natural light. But as you may spot already, it's much less intuitive. So I added ground truth masks where are the cells on this image, and you may spot that it's much harder to segment compared to fluorescence. So in this work, we use a data set of 3024 fluorescence images of size 1080 by 1080, and the same amount of bright field images. So the images in these data sets are corresponding, which means that those are the measurements of the same samples, but in two different modalities. And we had annotations for all these images. These data sets represent 7 cell lines or types of cells, and the ground truth masks were generated with software from PerkinElmer company and further specialist expertise from fluorescence data, because it's much easier to segment. So what questions we wanted to answer in this work? First is what training strategy achieves the best performance if in case tasting data was sampled either from the same data set, which means no domain shift, or different data set, which means the domain shift is present. So what is domain shift? Imagine we have our training data with some distribution showed here, and we train our model on this data, and then we obtain new data with some different distribution. So these two distributions are shifted relative to each other, and the model may produce weak results on the data, on new data, which has significantly different distribution compared to the original one. The second question is how transfer learning helps with different amount of annotated data if weights are transferred either from similar domain, different domain, or distant domain, ImageNet in this case. So how machine learning works when there is no transfer learning. We have our task A, and we train model A with respect to this task. Then we have task B, and we train model B with respect to this task, and so on and so forth for each new task. Now for transfer learning, we have our task A, which is usually called source domain, and we train model A with respect to this task. Then we have task B, which is usually called target domain. We transfer the knowledge from task A, which usually means transferring the architecture and the parameters of the model, weights of the model, and we obtain our baseline model here, and then we adapt this model for task B by fine-tuning. So what training approaches we used in this work? First are individual models, so we trained a separate model for each of the 7 cell lines. Next is called master model, so it is trained jointly on data from all 7 cell lines. Naive ensemble, we create an ensemble from individual models and then average the predictions of the ensemble.
weighted ensemble, so we multiplied each prediction by a pre-computed weight and then summed them up for the final prediction. And stacked ensemble, we train additional model in the scope of ensemble, which is called meta model, that combines the ensemble predictions. And transfer learning approaches, no fine-tuning, so we take model from task A and just try to apply on task B without fine-tuning at all. Fine-tuning only on target domain, and fine-tuning on both domains. In this work, we used UNet architecture with parameters shown here. We divided each input image into patches of size 1088 by 1088 and segmented each patch in sequence, and then stitched them back to form the prediction of the original image. We used Adam optimizer with learning rate of 1 in the power of -5 as a starting point, and binary cross entropy as a loss function. In this work, we used pixel and object-wise F1 error scores, and I want to emphasize on that because fluorescence models usually achieve very high values of F1 scores. So on plots, it's not well distinguishable which model is actually better. So we used error scores for both for both bright field and fluorescence. So we first compute pixel-wise F1 score by classical formula. Here, true positives refer to pixels that were predicted as nuclei and they are nuclei in the ground truth. False positives is vice versa for the background, and false negatives are pixels that are predicted as background, but they are really nuclei in the ground truth. Then object-wise F1 score is computed based on intersection over union metric. So based on the intersection over union, we compute true positives, false positives, and false negatives. Then we compute F1 score, which is now object-wise, and the error score is computed as 1 minus F1 score. So I will mostly show bar plots in this presentation. So the higher the bar, the bigger is the error, so the worse is the model performance. So bright field segmentation, no domain shift. You used 7 cell lines training data for training and validation data for evaluating the models. Those are the results for the strategies. So as we see, naive and weighted ensemble demonstrate the worst result. They are relatively hard to implement because first you need to train a number of individual models. For weighted ensemble, you need to pre-compute weights. So they are not considered as good competitors in this case. Individual models receive the smallest possible error because they are trained and tested only on one cell line. So they fit well for this particular cell line and achieve the best possible performance, but they are not very well scalable since you need to train a new individual model for each of the coming cell lines. So they are not really flexible. The stacked ensemble achieves pretty good performance compared to individual models, but it's really hard to implement since on top of the just naive ensemble, you need to train additional models, so you need even more data. And the master model produces balance between performance and complexity. It's relatively easy to implement. You just give a bunch of data to the model from different cell lines, and it combines the knowledge about those cell lines. So for fluorescence, the results are the next. All models achieve really small values of F1 error scores. Ensemble strategies achieve the best performance here, but master model performs almost as good as the best competitors, but is much, much easier. So the difference between the performance of master model and the ensemble strategies is not that significant. So in the case that domain shift is present, there is a word present there, we used 6 cell lines as our source domain, and we took 1 cell line out as our target domain. So we sort of simulated new data coming, and we performed this, of course, for each of the 7 cell lines, and then averaged the results. So those are the results for the strategies. We don't add individual models here, since they already represent 1 cell line, so they already represent only the target domain. So stacked ensemble here notably outperforms other strategies, notably compared to the case when there is no domain shift.
And master model achieves prominent performance. It's again easier than naive ensemble and weighted ensemble, easier to implement, and achieves almost the same performance. For fluorescence, again, model achieve really small values of F1 error scores. Master model here achieves the lowest error score and is considered as the best competitor in this case. Now for transfer learning, from similar domain, we expanded the previous experiment. So here, source domain again is 6 cell lines, and target domain is 1 out cell line, 7th cell line. And we perform this for each of the cell lines and then average the results. So this bar shows the model that was trained from scratch. So no transfer learning. This will be our sort of evaluation baseline. Could we achieve better result with transfer learning? So no fine-tuning produces moderate results. We can see that the error on target domain is significantly bigger than model trained from scratch, but the difference between errors is not that big. So this means that the tasks are fairly different. Now, if we fine-tune this model only on target, it achieves better results. So this bar is smaller than this bar. Thus, the model achieves better results than training from scratch. And fine-tuning on both domains produces balanced results, but still the performance on source domain is worse than no fine-tuning, and performance on target is worse than training model from scratch. Now, transfer learning from different domain. Here we use the dataset from AstraZeneca company as source domain and target domain dataset for 7 cell lines. Now, these datasets, the images in these datasets were measured in different conditions with different microscopes, so there is a huge domain shift present. Again, we added model trained on 7 cell lines as an evaluation here, so to compare could we achieve better. So here, no fine-tuning produces unsatisfactory results on target. We may compare to the previous plot when the difference was relatively small. Here, the difference between performance on source and target is really huge, which means that the tasks are fairly different. Fine-tuning only on target results in significant degradation on source domain compared to this bar when we use no fine-tuning at all. And we don't achieve better performance than training a model from scratch. And fine-tuning on both preserves all the performance on source. So you can compare this bar and this bar. They are relatively the same. And achieves reasonable performance on target, but it is still worse than training a model from scratch. And transfer learning from distant domain ImageNet. So we used 2 UNet-like architectures with different backbones. We used ResNet 101, which is really big network, and VGG16, which is a little bit smaller, and compared them. So we used pre-trained ResNet 101 and VGG16 as backbones in UNet, fine-tuned them with different number of images, which is shown here. This is the whole training data set, and compared with UNet used in previous experiments, trained from scratch on the same number of images. So ResNet 101 produces better results on small number of images. We can see that ResNet 101, it's much bigger network, but it produces better results than VGG16 and UNet. But VGG16 starts to outperform ResNet 101 with moderate number of images, which may be interpreted that the bigger networks are less adaptive for new tasks, and it's even more crucial if the task is significantly different. And the UNet achieves the same performance with bigger number of images, which you can see here, starting from 256 images or even 128. But UNet is much, much smaller than ResNet 101, which has 67.3 million parameters, and UNet has 2.3, something like that, million parameters. So what is the industry application of this work? We want to provide a reliable framework that will help biologists to decrease the amount of human work
and increase the accuracy for microscopy segmentation problem. What I mean by reliable is, first of all, efficient compared to legacy algorithms and systems which usually use machine learning approaches or even rule-based approaches which are relatively slow. Produce satisfactory performance mostly based on expert assurance, and which will be flexible and scalable, so we could reuse the knowledge of the networks in different tasks, and we could parallelize and massively deploy those networks. I want to also reflect on the reviews. So first is that no comparison with state-of-the-art methods is provided. And actually the aim of this work was not to achieve or surpass the state-of-the-art performance, because it would incorporate using much bigger and modern segmentation networks like DeepLab V3 or Tiramisu. And the results for transfer learning approach are inconclusive. This is only a part of the quote. So there is a small contradiction in my work. I said that transfer learning from similar or different medical tasks showed to be an effective strategy that requires less annotated data. It's only partially true. As we have seen, transfer learning produces better results for target domain only if the tasks are similar. If the tasks are significantly different, well, we don't achieve better results than training just a model from scratch. And thanks to Michael Us for valuable feedback and good ideas for future research. So what are the limitations of this work? First of all, the models are trained and tested only on 7 cell lines. And as we have seen, if the tasks are significantly different, we have a significant domain shift, then the models may produce really weak results. Then binary cross entropy is relatively a simple loss function, and dice focal or Lovash or probably joint loss of these 2 or 3 may be preferred. And separate models need to be trained for bright field and fluorescence, so it's not possible to achieve a universal segmenter right now for 2 modalities or even more modalities because they are very different. I would like to express my gratitude to University of Tartu and PerkinElmer company for providing all the necessary resources and data and continuous valuable feedback on this work. And a special gratitude I give to my friend Dmitro Fishman because he put a really immense amount of energy in this work. I will also like to thank Alexey Molchanovsky and Rostislav Grenev and Muhammad Ali and Stan Oliver Saluma and everybody else. There's a lot more people to gratitude, but it will take me 20 more minutes, which we don't have. And finally, I would like to acknowledge my girlfriend and my family for tremendous amount of support during my study at UCU. So what are the key takeaways from this work? Domain shift notably decreases the performance of the models by 0.05 or 0.1, which is 5 or 10% in terms of 100 scale. And the master model and stacked ensemble show the biggest robustness to the domain shift. Transfer learning from similar tasks produces better performance compared to the model trained from scratch. And transfer learning from different tasks doesn't provide a visible improvement. And transfer learning from distant domain, for example, ImageNet yields better performance on smaller number of images, but much smaller UNet model achieves the same performance as large ResNet 101 with bigger number of images, at least 256. And bright field models require significant amounts of annotated data, whereas several annotated images are enough for fluorescence models. I haven't showed the plots for this justification in this presentation, but they are present in my work. Thank you for your attention. Questions, please. Yeah, там трансферність відбувалася видали ці лише великі моделі через те, що для мене трохи дивно, що це величезна просто модель, типу, тобто ResNet 101, типу, яка має там мільйони параметрів, і ви пробуєте її якби навчити там переходити з одного домену в інший, при тому, що наскільки даних сама типу, є дуже мала, кількість параметрів дуже велика, і даних є дуже мала. Щоб пробували експериментувати на якихось малих даних. Тобто, умовно кажучи,
Не знаю, тобто для таких задач, там, типу, з мого досвіду, може там легко дуже добре спрацювати там, наприклад, Sayunet там або щось таке, тобто, що має, тобто, який там дуже оптимізований, дуже легкий, типу, і на маленькій кількості даних ви там можете, типу, в принципі, отримати кращі результати, типу, ніж цей. Тобто, яка суть брати таку величезну кількість параметрів, тобто, і на них тестувати. Навіть ви там, коли ви робили трансфер з юнету, то дивно, що ви не взяли там якісь, типу, глобально, то ви не взяли там, я не знаю, якісь там, хоча б SNET 34. Там взяли зразу SNET там 100. З мого досвіду, наприклад, там SNET, типу, маленькі архітектури, вони змінюють на медичну задачу дуже багато. Дякую. Насправді я взяв ResNet 101, тому що я хотів перевірити одну з гіпотез, яка була в пейпері, який я згадував в роботі. Пейпер від Google називався Transfusion Understanding Transfer Learning for Medical Tasks. І там було висунуто гіпотезу, що великі моделі набагато гірше адаптуються до нових задач. Тобто тому ми взяли ResNet 101, і від G16 він в 3 рази менше за ResNet 101, тому... Ми підтвердили, якби ту гіпотезу, що великі моделі набагато більше. Власне, те, що я сказав. Тобто, якщо просто цікаво справді подивитися на маленьких моделях. Так, я з вами цілком згоден. Мені, кажу, з мого досвіду особисто якраз маленькі моделі непогано готуються на такі задачі. Якраз замічати через розвитку програми дуже загальність. Воно би мало спрацювати, в принципі, навіть, от знову ж таки, з мого досвіду, воно працює набагато краще, ніж з того самого домену, типу, навіть перенес. Це цікава гіпотеза. Таке, скажімо так, з боком питання. Ви там згадували, я так розумію, ви використовували тільки стандартні голоси. Так, binary cross-entropy. Так, binary cross-entropy. Швидше таке, там про фокал згадувалося. Ви можете пояснити, чого фокал не є лосом, не є на поляризацію? Тобто фокал сам по собі ніколи використовувати не може. Це дуже в багатьох статтях написано, але з точки зору математики це абсолютно неправильно. Не відповім зараз на це питання. Я просто на практиці його використовував в сукупності з loss-lossом, як joint loss. Так, але сам я його не використовував, тому не можу. Мені здається, використовується, коли в нас є дисбаланс в класах, щось таке, так? Але, власне, це регуляризація. Сама по собі не працює. Це просто... Якби з точки зору, типу, так як пишуть статті, так і це використовують як лос, і типу, і дуже багатьох форумах є, але насправді це абсолютно некоректно. От, можете ще зараз це. То, в принципі, з архітектурами ви якби не бавилися, виховувалися. А з доменів, там, коли ви казали, що між різними доменами, можете трошки більше пояснити, в чому різниця цих доменів, що розумієте, що означає? Це? Окей. Як ви визначали, умовно кажучи, що ці два домени схожі, а ці два домени не схожі? Тобто, що є критерієм схожості доменів? Просто це дисбаланс на файнтюненому датасеті? Чи... Швидше дисбаланс на файнтюненому датасеті це може бути одним з підтверджень, але насправді це є слова біологів, які працювали з цими двома датасетами. Тобто цей датасет, він запроваджений іншою компанією, не тою, з якою я працював, і так, як я казав, в них інші умови, в яких вони вимірювали, інший хардвер, і це, я не є біолог, але я так підозрюю, що в світі мікроскопії це вже як де-факто пояснює, що датасети будуть мати якусь різницю. І чим більш ці умови різні, тим більше буде різницю мати датасети. Але це, знову ж таки, це біологи говорили, що ці датасети, вони є сильно різні між собою. Якусь цифру. Чи відрізняється? Хоча б показали. Семпл не з одного і семпл з іншого. Мені, в принципі, було досить того, що, умовно кажучи, що там точність на рівні не понадобалося. Але якось все-таки, якщо ви там були формувати там якісь там статтю, чи там, я не знаю, телефон, може, варто би було, умовно кажучи, це є позначення, так, що ми вважаємо там, задачею з різних доменів, якщо це типу там Розділити інтеррецензент. Бачите? Бачите. Трансфер на який ви відповідати.
що results are, там. The results are inconclusive. No, inconclusive. Ще запитання? Ви згадували, що ви використовували цей підхід на противагу тих більш складніших моделей, які теж в індустрії використовують, тому що цей підхід є швидший. Але ви нічого не говорили про швидку дію, про наслідки. Ви маєте на увазі порівняння з тим, що використовувалося раніше в індустрії? Так. Тобто... Добре. Насправді rule-based approach, їх основний такий мінус в тому, що вони потребують мануального тюнення параметрів або від датасету до датасету, або від зображення до зображення, тому що вони побудовані на різних рулах, і в термінах людської роботи, яка зустрічається, вони явно повільніші, тому що для глибоких мереж, якщо добре, це теж така відносна штука, якщо підібрати непогані параметри спочатку і натренувати мережу для сегментації, то сумарна кількість людської роботи, як мінімум, буде менше. Тобто це була одна з цілей роботи, щоб зробити якийсь вклад, щоб створився фреймворк, який зменшить кількість людської роботи при сегментації мікроскопії. Ще питання. Ви не уточнили, коли ви говорите про сегментацію, ви сегментуєте окремі клітини, чи тільки класифікуєте пікселі? Це semantic segmentation, тобто це просто класифікація пікселів, чи це ядро клітини, чи це бекграунд. Ви не виділяєте, скажімо, окремі клітини на зображення. Ви маєте на увазі, чи є ще якийсь окремий клас, який вказує на контури клітини? Так. Ні, немає. І це насправді теж одна з можливих покращень цієї роботи, тому що, по суті, основна ціль цієї сітки, щоб вона добре розрізняла клітини. І якраз складність виникає, я про це згадував в роботі, що складність виникає, коли клітини оверлапляться. І тоді виникає складність як для біологів, так і для будь-яких алгоритмів. Ще питання. Якщо ви працюєте з окремими класами клітин, що якщо на семплі є змішаний тип, клітини різного типу? Дивіться, ми не проводили експериментів з різними видами клітин, але я підозрюю, що мастер-модель мала би все рівно працювати добре, так як вона натренована на різних видах клітин, тобто вона старається вивчити якесь генералізоване представлення того, що таке клітини. З тих датасетів, що в нас є в наявності, але все ж. На рахунок інших підходів до тренування я не впевнений. Мені здається, що мастер-модель мала би все рівно працювати непогано. Але я не знаю, наскільки це частий кейс, що на мікроскопічному зображенні змішані 3 чи більше видів клітин. Прийдіть, будь ласка, на слайд 16. Маєте дві різні міри. F1 сапки. Що ви маєте на увазі під дві різні міри? Ми використовували error score. Ми бачимо F1. Так. Pixel-wise. І ми бачимо F1 sub. Object-wise, так. In the bottom of the slide. Error score. Це індекс. Ви маєте на увазі різницю між цим індексом? Так. Це дві різні міри, чи як? Ні, це одна міра, це просто опечатка. Тут мала бути одиничка знизу. Ні, одиничка мала бути така, як є зліва. Якщо це традиційне F1. Так, це традиційне F1. Це традиційне F1. Угу. Значить, опечатка тут. Так, все. Далі, будь ласка, перейдіть на слайд 24. Знаєте, я трішечки
Well, I better turn to English because there is difference in English between these two terms. I'm going to point out. You have efficient in the first bullet. What do you mean by efficient here? It requires less human work incorporated. Okay, so it's really efficient. Because when you presented, I thought it might be effective. Well, effective may be evaluated by the second. Yes. Produce satisfactory performance. So efficient in terms of performance is measured by the balance between efficiency and effectiveness. Performance is balanced. It's from management science. Performance is well, if you look at neoliberal economists' theories, they will say that the performance is a function of efficiency and effectiveness together. But it doesn't matter. I do agree. So it's sufficient in the first bullet and effective in the second bullet and scalable in third bullet. Yes. Okay. Thank you. I'm not fully satisfied by your reply to the reviewer's comment on transfer learning. Could you please say us concisely, what do you mean exactly by transfer learning in the very context of this work? In the context of this work, I mean transferring the parameters of the model to reuse them for different domain, namely different microscopy data set. Do you mean transfer from one domain to a different domain, from one context within a domain, cluster within a domain, to a different cluster within a domain? What do you mean by cluster within a domain? Cell line, for instance. No, no, Yes. no. In terms of between domains. yes. Я вже не маю. Ми маємо ко-супервізора. Бажаєте сказати що? Взагалі я здивований, що зазначений як керівник, тому що я всього лиш був керівником семінару, на якому це робив. Я думаю, що це так вважається. Але хочу сказати, що Олег працював дуже активно, постійно. Мав що сказати за свою роботу впродовж кожного періоду тижневого. А що думаєте про цю ремарку рецензента з inconclusiveness and transfer? Тобто підтримує. Добре. Бачите? Як добре мати надійного супервізора. Дякую. Дуже дякую.